کبھی کسی گروا کی طرف سے بولتا ہے، کبھی کسی بالائی طاقت کی نمائندگی کرنے لگتا ہے، اور کبھی وہ بالائی طاقت خود اس کی زبان سے بولنے لگتی ہے۔ تقریر میں یہ چیز ایک حسن پیدا کرتی ہے، مگر تحریر میں آ کر یہی چیز بے جوڑ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی تقریر کو تحریر کی شکل میں لایا جاتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت آدمی لازماً ایک طرح کی بے ربطی محسوس کرتا ہے، اور یہ احساس اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جتنا اصل تقریر کے حالات اور ماحول سے آدمی دور ہوتا جاتا ہے۔ خود قرآن عربی میں بھی ناواقف لوگ جس بے ربطی کی شکایت کرتے ہیں، اس کی اصلیت یہی ہے۔ وہاں تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ تفسیری حواشی کے ذریعے سے ربط کلام کو واضح کیا جائے، کیونکہ قرآن کی اصل عبارت میں کوئی کمی بیشی کرنا حرام ہے۔ لیکن کسی دوسری زبان میں قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر تقریر کی زبان کو احتیاط کے ساتھ تحریر کی زبان میں تبدیل کر لیے جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بے ربطی دور ہو سکتی ہے۔ علاوہ برے، جیسا کہ ابھی میں اشارتاً عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کی ہر سورت دراصل ایک تقریر تھی جو دعوت اسلامی کے کسی مرحلے میں ایک خاص موقع پر نازل ہوتی تھی۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہوتا تھا، کچھ مخصوص حالات اس کا تقاضا کرتے تھے، اور کچھ ضرورتیں ہوتی تھیں جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ اترتی تھی۔ اپنے اس پس منظر اور اپنی اس شان نزول کے ساتھ قرآن کی ان صورتوں کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر اس سے الگ کر کے مجرد الفاظ کا ترجمہ آدمی کے سامنے رکھ دیا جائے تو بہت سی باتوں کو وہ قطعاً نہیں سمجھے گا، اور بعض باتوں کو الٹا سمجھ جائے گا، اور قرآن کا پورا مدعا تو شاید کہیں اس کی گرفت میں آئے گا ہی نہیں۔ قرآن عربی کے معاملے میں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے تفسیر سے مدد لینی پڑتی ہے، کیونکہ اصل قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری زبان میں ہم اتنی آزادی برت سکتے ہیں کہ قرآن کی ترجمانی کرتے وقت کلام کو کسی نہ کسی حد تک اس کے پس منظر اور اس کے حالات نزول کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں، تاکہ ناظر کے لیے وہ پوری طرح با معنی ہو سکے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن اگرچہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی ایک مخصوص اصطلاحی زبان بھی رکھتا ہے۔ اس نے بکثرت الفاظ کو ان کے اصل لغوی معنی سے ہٹا کر ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے، اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو وہ مختلف مواقع پر مختلف مفہومات میں استعمال کرتا ہے۔ پابندی لفظ کے ساتھ جو ترجمے کیے جاتے ہیں ان میں اس اصطلاحی زبان کی رعایت ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے، اور اس کے ملحوظ نہ رہنے سے بسا اوقات ناظرین طرح طرح کی الجھنوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ کفر کو لیجئے، جو قرآن کی اصطلاح میں اصل عربی لفظ اور ہمارے فقہا و متکلمین کی اصطلاح دونوں سے مختلف معنی رکھتا ہے، اور پھر خود قرآن میں بھی ہر جگہ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہیں اس سے مراد مکمل غیر ایمانی حالت ہے، کہیں یہ مجرد انکار کے معنی میں آیا ہے، کہیں اس سے محض ناشکری اور احسان فراموشی مراد لی گئی ہے، کہیں مقتضیات ایمان میں سے کسی کو پورا نہ کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، کہیں اعتقادی اقرار مگر عملی انکار یا نافرمانی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، کہیں ظاہری اطاعت مگر باطنی بے اعتقادی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان مختلف مواقع پر اگر ہم ہر جگہ کفر کا ترجمہ کفر ہی کرتے چلے جائیں یا اور کسی لفظ کا التزام کر لیں تو بلا شبہ ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن ناظرین کہیں مطلب سے محروم رہ جائیں گے، کہیں کسی غلط فہمی کے شکار ہوں گے، اور کہیں خلجان میں پڑ جائیں گے۔ لفظی ترجمے کے طریقے میں کسر اور خامی کے یہی وہ پہلو ہیں جن کی تلافی کرنے کے لیے میں نے ترجمانی کا ڈھنگ اختیار کیا ہے۔
मैंने उसमें कुरान के अल्फाज को उर्दू का जामा पहनाने की बजाय ये कोशिश की है कि कुरान की एक इबारत को पढ़कर जो मफ़हूम मेरी समझ में आता है और जो असर मेरे दिल पर पड़ता है इसे हती अलामकान सेहत के साथ अपनी जुबान में मुंतकिल कर दूं। असलूब बयान में तर्जुमापन न हो, अरबी मुबीन की तर्जुमानी उर्दू मुबीन में हो, तकरीर का रबत फितरी तरीके से तहरीर की जुबान में जाहिर हो, और कलाम अलाई का मतलब वो मदा साफ साफ वाज होने के साथ उसका शाहाना वक़ार और जोर बयान भी जहाँ तक बस चले तर्जुमानी में मनक्स हो जाए। उस तरह के आज़ाद तर्जुमे के लिए ये तो बहरहाल नागज़ीर था कि लफ्ज़ी पाबंदियों से नकुल कर अदाए मतालिब की जिसारत की जाए, लेकिन मामला कलाम अलाई का था, उसलिए मैंने बहुत डरते डरते ही ये आज़ादी बरती है। जिस हद तक एहतियात मेरे अमकान में थी, उसको मलहूज रखते हुए मैंने उस अमर का पूरा एहतमाम किया है कि कुरान की अपनी इबारत जितनी आज़ादी बयान की गुंजाइश देती है उससे तजावुज़ न होने पाए। फिर चूंकि कुरान को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके इरशादात का पस मंज़र भी आदमी के सामने हो, और ये चीज़ तर्जुमानी मैं पूरी तरह नुमाया नहीं की जा सकती थी, उसलिए मैंने हर सूरत के आगाज में एक दीबाचा लिख दिया है किसमें अपनी हद तक पूरी तहकीक करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वो सूरत किस जमाने में नाज़िल हवा, उस वक्त क्या हालात थे, इस्लाम की तहरीक किस मरहले में थी, क्या उसकी ज़रूरियात थी और क्या मसाइल उस वक्त दरपेश थे। नेज़ जहाँ कहीं किसी खास आयत या मजमुआ आयात की कोई अलग शान नज़ूल है, वहाँ मैंने इसे हाशिया में बयान कर दिया है। हवाशी में मेरी इंतहाई कोशिश ये रही है कि कोई ऐसी बहस न छीड़ी जाए जो नाज़र की तवज्जो कुरान से हटाकर किसी दूसरी चीज की तरफ फेर दे। जितने हाशिए भी मैंने लिखे हैं, दो ही किस्म के मकामात पर लिखे हैं। एक वो जहां मुझे महसूस हवा कि एक आम नाज़र उस जगह तशरीह चाहेगा, या उसके जहन में कोई सवाल पैदा होगा, या वो किसी शुबा में मुबतला हो जाएगा। दूसरे वो जहां मुझे अंदेशा हवा कि नाज़र उस जगह से सरसरी तौर पर गुजर जाएगा और कुरान के इरशाद की असल रूह उस पर वाज़ह न होगी। जो लोग उस किताब से पूरा फायदा उठाना चाहें उनको मैं मशवरा दूंगा कि पहले हर सूरत के दीबाचे को बगौर पढ़ लिया करें, और जब तक वो सूरत उनके ज़ेर मुतालिया रहे, वक्तन फ़ौक्तन उसके दीबाचे पर नजर डालते रहें। फिर रोजाना कुरान मजीद का जितना हिस्सा वो मामूलन पढ़ते हूँ उसकी एक एक आयत का लफ्जी तर्जुमा पहले पढ़ लें। उस गर्ज के लिए फारसी, उर्दू, अंग्रेजी तराजुम में से जिसको वो चाहे मंतख्ब कर सकते हैं। उसके बाद तफहीम अल कुरान की तर्जुमानी को हवाशी की तरफ तवज्जो किए बगैर मुसलसल एक इबारत के तौर पर पढ़ी ताकि कुरान के उस हिस्से का पूरा मजमून भी वक्त उन के सामने आ जाए। फिर एक एक आयत को तफसील के साथ समझने के लिए हवाशी का मुतालिया करें। उस तरह पढ़ने से मुझे तवक्के है कि एक आम नाज़र को कुरान मजीद की आलमाना वाक़फ़ीत न सही आमियाना वाक़फ़ीत इंशाअल्लाह बखूबी हासिल हो जाएगी। उस किताब को मैंने मुहर्रम 1361 हिजरी बमुताबिक फरवरी 1942 ईस्वी में शुरू किया था। 5 साल से ज्यादा मदद तक उस का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि सूरत यूसुफ के आखिर तक तर्जुमानी और तफहीम तैयार हो गई। उसके बाद पे दर पे ऐसे इसबाब पेश आते चले गए कि मुझे न तो आगे कुछ लिखने का मौका मिल सका और न इतनी फुर्सत ही में सिरा सकी कि जितना काम हो चुका था इसी को नजरसानी करके उस काबिल बना सकता कि किताबी सूरत में शाया हो सके। अब इसे हसन उतफाक कहिए या सोए उतफाक के अक्टूबर 1948 ईस्वी में यकायक मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और यहाँ मुझको वो फुर्सत बहम पहुँच गई जो उस किताब को प्रेस में जाने के काबिल बनाने के लिए दरकार थी। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि जिस गर्ज के लिए मैंने ये मेहनत की है वो पूरी हो और ये किताब कुरान मजीद के फाम में बंदगान खुदा के लिए वाकई कुछ मददगार साबित हो सके। वो मा तौफीकी अल्लाह बाल्ला अलाली अलाज़ीम।
न्यू सेंट्रल जेल, मुल्तान, 17 ज़िलक़अदा 1368 हजरी बमुताबिक 11 सितंबर 1989 ईस्वी, अबुल्लाई। Sometimes he speaks on behalf of a group. Sometimes he seems to represent a superpower, and sometimes that superpower begins to speak in its own language. This thing creates a beauty in speech, but in writing this thing becomes irrelevant. These are the reasons why when a speech is presented in written form, the person inevitably feels a kind of incoherence while reading it, and this feeling increases as the person gets away from the context and environment of the actual speeches. Even in the Arabic Quran itself, this is the essence of the incoherence that strangers complain about. There is no other way to remove it but to clarify the connection through the commentary footnotes, because it is forbidden to make any addition or subtraction in the original text of the Quran. But when translating the Quran into another language, if the language of speech is carefully changed to the language of writing, then this incoherence can be easily removed. Moreover, as I have just hinted, every surah of the Quran was in fact a discourse which was revealed at a certain point in the Islamic call. He had a special background. Certain circumstances required it, and there were certain needs that it went down to meet. These surahs of the Quran are so closely related to this background and to this glorious revelation that if the translation of the singular words is placed before man apart from it, he will not understand many things at all, and some things will be considered upside down, and the whole subject of the Quran will probably not be grasped at all. In the case of the Arabic Quran, one has to resort to commentary to overcome this problem, because nothing can be added to the original Quran. But in another language, we can have so much freedom that when translating the Quran, we have to connect the word to some extent with its background and its circumstances of revelation, so that it can be completely meaningful to the viewer. Another thing is that although the Quran has been revealed in Arabic, but it also has its own specific idiomatic language. It has often used words in a specific sense, removing them from their original literal meaning, and there are many words that it uses in different contexts on different occasions. It is very difficult to keep the connotation of this terminological language in the translations that are done with the word sense. And sometimes the viewer get confused and misunderstood due to not paying attention to it. For example, take a word of disbelief, kufr, which has a different meaning in the Quranic term from the original Arabic dictionary and the term of our jurists and theologians. And then it is not used in the same meaning everywhere in the Quran itself. Somewhere it refers to a state of complete dishonesty. Somewhere it has come to mean abstract denial. Somewhere it simply means ingratitude and forgetfulness. Somewhere disbelief, kufr, has been applied to non-fulfillment of any of the requirements of faith. Somewhere the word is used for a doctrinal confession but a practical denial or disobedience. Somewhere outward obedience but inward disbelief, kufr, has been interpreted as disbelief. On these different occasions, if we continue to translate disbelief into kufr everywhere, or adhere to another word, then the translation will undoubtedly be correct in its place. But the audience will be deprived of meaning, or misunderstood. Will be, and will fall into the abyss somewhere. These are just some of the goal-setting shareware that you can use. Instead of dressing the words of the Quran in Urdu, I have tried to read the meaning of the Quran and the effect that it has revealed on my heart. Move on. There should be no translation in the style of narration. The interpreter of the Arabic narrator should be in the Urdu narration. The relevance of the speech should be naturally expressed in the written language, and the meaning and content of the divine word should be clear and its majestic dignity and emphasis. Also, as far as it goes,
it should be reflected in the interpreter. For such a free translation, it was in any case necessary to dare to go beyond the literal restrictions. But it was a matter of the divine word, so I used this freedom out of fear. Keeping in mind the extent of my precaution, I have made every effort to ensure that the Quran's own text does not exceed the limits of freedom of expression. Then, in order to fully understand the Quran, it is necessary to have the background of its instructions in front of a person, and this thing could not be fully highlighted in the interpreter, so I wrote a preface at the beginning of each surah. I have tried my best to show at what time this surah was revealed, what were the conditions at that time, what was the stage of Islamic movement, what were its needs and what were the problems at that time facing, also where there is a special revelation of a particular verse or collection of verses. There I have mentioned it in the footnote. In the margins, I have tried my best not to start a discussion that diverts the viewer's attention from the Quran to something else. All the footnotes I have written are written in two different places. One where I felt that the average viewer would want an explanation, or a question would arise in mind, or there would be a doubt. The other is where I feared that the viewer would pass by this place superficially and the true spirit of the Quranic instruction would not be clear to them. I would advise those who want to take full advantage of this book to read the preface of each surah carefully first, and as long as that surah is under their study, keep looking at its preface from time to time. Then read the literal translation of each verse of the Quran as much as they usually read daily. For this purpose they can choose from Persian, Urdu, English translations, whichever they want. Then read the interpreter of Tafhim al-Quran continuously as a phrase without paying attention to the footnotes, so that the whole article of this part of the Quran comes before them at once. Then read the footnotes to understand each verse in detail. By reading in this way, I expect that even if a common viewer does not have a scholarly acquaintance with the Holy Quran, the common acquaintance will get it well. I started this book on Muharram 1361 in February 1942 AD. This continued for more than 5 years until the interpretation and understanding of Surah Yusuf was ready by the end. After that, there were reasons why I did not get the opportunity to write anything further. Nor did I have the opportunity to revise the work that had already been done and make it possible to make a book could be published. Call it a good or bad coincidence that in October 1948, I was suddenly arrested and sent to prison under the Public Safety Act, and here I had the opportunity to make this book available to the press. For I pray to God that the purpose for which I have worked so hard may be fulfilled, and that this book may be of some help to God's servants in understanding the Quran. And I am successful only with the help of Allah Almighty. New Central Jail, Multan, 17 Dhul Qa'dah 1368 the 11th of September 1949 AD. Abu al-Ala.